привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Хочу вам запропонувати зробити ось таку об'ємну квіточку з репсової стрічки 2,5 см ось такими об'ємними листочками. Робити її не важко, доступно навіть початківцям. В діаметрі близько 7,5 см. Тож, починаємо. Нам знадобляться 5 відрізків. Два і 5 на 14. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys.
it sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Всім па-па! It sound right, boy.